Dear students, আজি তোমালোকৰ কাৰণে আন এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ দ্য বল পয়েম নামৰ কবিতাটোৰ যিমানবোৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ হ'ব পাৰে সেই আটাইবিলাক। তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক শিকিবা, এইবিলাক তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব ইয়াৰ পৰা। বলা ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তোমালোক সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰা আগলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা। আৰু যদি কোনো কুৱেশ্যন ওলাই তোমালোকৰ যিটোৰ এনচাৰ নোৱাৰা সেইটো তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা, মই তাৰ উত্তৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। ইয়াত প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিয়া হৈছে, ডু ইউ থিংক দ্য বয় হেজ লষ্ট এনিথিং আৰ্লিয়াৰ? পিক আউট দ্য ৱৰ্ডছ ডেট ছাজেষ্ট দ্য এনচাৰ। দ্য বল পয়েম কবিতাটো যে তোমালোকে পঢ়িছা, ইয়াত ল'ৰাটোৱে এটা বল হেৰাইছিল। গতিকে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোৱা হৈছে কবিতাটো পঢ়ি তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছিল? ল'ৰাটোৱে আগতে কেতিয়াবা কিবা হেৰাইছিল নেকি? যদি হেৰাইছিল তেতিয়াহ'লে কবিতাৰ কোনকেইটা শাৰীৰ জৰিয়তে বা ৱাৰ্ডৰ জৰিয়তে বুজি পাইছা যে তেওঁ আগতে কিবা হেৰাইছিল তাৰ উত্তৰ দিব লাগে। এনচাৰ, নো, ইট ছিমছ ডেট দ্য বয় হেজ নট লষ্ট এনিথিং আৰ্লিয়াৰ। নহয়, ল'ৰাটোৱে আগতে একো হেৰুওৱা নাছিল। দ্য ৱৰ্ডছ ডেট ছাজেষ্ট ছ' আৰ, এই কথাটো বুজোৱা হৈছে এই চেণ্টেন্সটোৰ জৰিয়তে চেঞ্চেছ ফাৰ্ষ্ট ৰেছপঞ্চিবিলিটি ইন এ ৱৰ্ল্ড অফ পজেশ্যনছ। ৱৰ্ল্ড অফ পজেশ্যনত সি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৰেছপঞ্চিবিলিটি চেঞ্জ কৰি আছিল। গতিকে ইয়াৰ পৰা বুজা গৈছে যে সি আগতে একো হেৰুওৱা নাছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হোৱাই আৰ দ্য বয়জ আইজ ডেছপেৰেট? ল'ৰাৰ চকুহাল কিয় বা চকুজুৰি কিয় ডেছপেৰেট হৈ আছিল? এনচাৰ, হিজ আইজ আৰ ডেছপেৰেট বিকজ হি হেজ লষ্ট হিজ বল। কিয়নো ল'ৰাটোৱে তাৰ বলটো হেৰুৱাইছে। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া হৈছে, হাউ ৱাজ দ্য বয়জ বল লষ্ট? ল'ৰাটোৰ বলটো কেনেকৈ হেৰাইছিল? এনচাৰ, দ্য বয় ৱাজ প্লেয়িং উইথ হিজ বল। ল'ৰাটোৱে তাৰ বলৰ সৈতে খেলি আছিল। দ্য বল বাউন্সড এণ্ড ইট ৱেণ্ট ডাউন দ্য ষ্ট্ৰীট। বলটোৱে বাউন্স কৰি বাটৰ তললৈ গুচি গৈছিল। ফ্ৰম দ্য ষ্ট্ৰীট দ্য বল ফেল ইন টু দ্য ৱাটাৰ। আৰু বাটৰ পৰা বলটো গৈ কি কৰিছিল? পানীত পৰিছিল। দিছ ইজ হাউ দ্য বয় লষ্ট হিজ বল। এনেকৈ ল'ৰাটোৱে তাৰ বলটো হেৰাইছিল। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, ডু ইউ থিংক দ্য বয় হেজ লষ্ট ছামথিং আৰ্লিয়াৰ? এইটো আগতে আলোচনা কৰা হৈছে। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যন, হোৱাট ৱাজ দ্য ৰিয়েকশ্যন অফ দ্য বয় এট দ্য লছ অফ হিজ বল? বলটো হেৰুৱাই ল'ৰাটোৱে কিদৰে ৰিয়েক্ট কৰিছিল? এনচাৰ, দ্য বয় ৱাজ ছেড এণ্ড ট্ৰাবল্ড এট দ্য লছ অফ হিজ বল। ল'ৰাটো দুখী আছিল। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, হোৱাট হেজ দ্য বয় লষ্ট ইন দ্য ৱাটাৰ? হি হেজ লষ্ট হিজ বল ইন দ্য ৱাটাৰ অফ দ্য চি। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, হোৱেৰ ৱাজ দ্য বয় ষ্টেয়াৰিং ডাউন? ল'ৰাটো ক'লৈ চাই আছিল? এনচাৰ, দ্য বয় ৱাজ ষ্টেয়াৰিং ডাউন দ্য হাৰ্বৰ হোৱেৰ হিজ বল হেড গান। ল'ৰাটোৱে তাৰ বলটো য'ত হেৰাইছিল, য'ত গৈ পৰিছিল তালৈ চাই আছিল। হোৱাট লেছন ডাজ দ্য বয় লাৰ্ণ? ল'ৰাটোৱে কি শিক্ষা পাইছিল বলটো হেৰুৱাই? হি লাৰ্ণছ দ্য লেছন ডেট গেইনছ এণ্ড লছেছ আৰ পাৰ্ট এণ্ড পাৰ্চেল অফ লাইফ। সি গম পাইছিল বা শিকিছিল যে পোৱা আৰু হেৰুৱা আমাৰ জীৱনৰ এটা অংশ। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, হোৱেৰ ডিড দ্য বল লেণ্ড ফাইনেলি? বলটো অৱশেষত গৈ ক'ত পৰিছিল? এনচাৰ, দ্য বল লেণ্ডেড ফাইনেলি ইন দ্য ৱাটাৰ। বলটো শেষত গৈ পানীত পৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, হোৱাট ডাজ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড অফ পজেশ্যনছ মিনছ? ইন দ্য ৱৰ্ল্ড অফ পজেশ্যনে কি বুজাইছে? ইট মিনছ দ্য ৱৰ্ল্ড অফ মেটেৰিয়েলিষ্টিক থিংছ। অৰ্থাৎ মেটেৰিয়েলিষ্টিক থিংছৰে ভৰি পৰা, পাৰ্থিৱ সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰা পৃথিৱীখনক বুজোৱা হৈছে। পিছৰ কুৱেশ্যন হ'ল, হোৱাট ইজ দ্য বয় লাৰ্ণিং ফ্ৰম দ্য লছ অফ দ্য বল? বলটো হেৰাই ল'ৰাটোৱে কি শিক্ষা পাইছে? দ্য বয় ইজ লাৰ্ণিং দ্য নেচাৰ অফ লছ ইন দিছ মেটেৰিয়েলিষ্টিক ৱৰ্ল্ড। হি হেজ লাৰ্ণ ডেট লছ ইজ পাৰ্ট এণ্ড পাৰ্চেল অফ হিউমেন লাইফ। এইকেইটা ভেৰি শ্বৰ্ট টাইপ কুৱেশ্যন তোমালোকে শিকিবা। কবিজনৰ নামটো শিকিবা। তাৰপিছত শ্বৰ্ট টাইপ কুৱেশ্যন আছে। এই শ্বৰ্ট টাইপ কুৱেশ্যনত ইয়াত দিয়া হৈছে চোৱা,
How is the boy learning the epistemology of loss from the loss of his ball? What he has to learn? Answer: the boy has to understand the nature of the loss. He has to understand what it means to lose something. Gain and loss are the two sides of the same coin. The boy has to learn how to move forward, forgetting everything about the losses he has suffered in the past. মোট কথা হৈছে আমি অতীতত যি হেৰুৱাইছোঁ সেই লৈ আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে, আমি আগুৱাই যাব লাগে। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাই ইজ ইট ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ এভৰি ওৱান টু এক্সপিৰিয়েঞ্চ লছ টু ষ্টেণ্ড আপ? এনচাৰ: দ্য পয়েট বিলিভছ ডেট নাথিং ইজ eternal, everyone must experience the loss to help him bear it. It also teaches him how to recover from it and stand up. It will remind him to protect and preserve his possessions. 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ডাজ দ্য পয়েট notice at the beginning of the poem? Answer: the poet sees a boy playing near a harbor with a ball. The poet saw his ball bouncing. It bounced and fell into the water of the harbor. The boy lost his ball. He became very sad. 4 নম্বর question: how did the boy react after losing the ball? Answer: the boy was very much upset after losing the ball. He was filled with sadness which affected him greatly. Stunningly he stood in a stiff manner, overpowered with grief, trembling and staring down where his ball was lost. Question number 5: how did the poet witness the whole scene of the boy losing his ball? Answer: the poet saw the boy playing with his ball. While he was playing with it, the ball bounced down the street merrily. And then the most unexpected thing happened. Rolling down the street and after taking a few bounces, finally the ball fell down in the water of the harbor below. Question number 6: how does the boy senses first responsibility? Answer: the boy loses his ball and gets upset. This was his first lesson in sensing first responsibility. He has the experience of losing something and learning how to cope up with the loss. He understands the nature of loss or what it means to lose something. He now will be more responsible and vigilant to avoid losing something in future. Question number 7: what was the effect of the loss of ball on the boy? Answer: the poet sees the boy whose ball has fallen into the harbor. He described the effect of the loss on the boy. The boy is shaken with grief. He trembles and stares down the harbor. His past days come alive in his mind. Question number 8: how can the boy stand up again? What every man must know one day. Answer: the boy has to understand the epistemology of loss, the knowledge and nature of the loss. This is not the problem of the boy alone. Everyone has to know it sooner or later that it is useless to weep over the loss of our dearest childhood days. One should move ahead forgetting all such losses. Life has to be lived only by moving ahead in it. Question number 9: why doesn't the poet want to intrude on him? What does he consider the safest course? The poet does not want to intrude on the inconsolable boy. There is no gain in telling him that the ball he has lost cost almost nothing. He can buy a new ball easily in a dime. Instead of sermonizing, the poet leaves it on the boy to develop a new sense of responsibility. It will help him in bearing the loss. Question number 10: why does the poet say that money is external? Answer:
The poet believes that money cannot buy each and everything. It can bring just external happiness by buying us possessions, but cannot make a boy recover from his unhappiness due to loss of a loved one or valued thing. Question number 11. What is the theme of the poem, The Ball Poem? In this world, sometimes we lose something which we love and are attached to. We must not feel disheartened, dejected, and desperate, but try to start up and bear the loss through self understanding, as the boy who lost the ball he loved was trying to learn. Question number 12. What shows that the ball was valuable for the boy? The ball was valuable for the boy is obvious from the way he reacts after losing it. He was shocked, remained fixed, trembled with grief, staring at the place where the ball had fallen. All this shows that he loved the ball and it was valuable for him. Question number 13. Why does the poet not offer to buy the boy another ball? Answer. The poet does not offer to buy the boy another ball because the new ball would not console him. The reason is that he had great attachment to the lost ball. He is learning well behind his desperate eyes. Question number 14. Why does the poet say, I would not intrude on him? Why does not he offer him money to buy another ball? Answer. The poet wants the boy to experience the loss. He should learn that it is the part of life. That is why the poet does not want to interfere and wants the boy to be strong and handle the situation himself and does not want to offer him money to buy another ball. Question number 15. Express your views on the title of the poem, The Ball Poem. Answer. When one reads the title The Ball Poem, one assumes that the poem may be a light-hearted one, but perhaps about the joys of childhood. We must not feel disheartened, dejected, and desperate, but try to stand up and bear the loss through self-understanding. Question number 16. Why does the poet decide not to give money to the boy or he buy another ball for him? Answer. The poet says that he will not intrude upon the boy because he must learn to tolerate loss. The poet emphasizes this loss. He thinks that money cannot compensate for the sense of loss, so he does not give the boy money or buy another ball for him. Question number 17. Does the lost ball stand for the metaphor of the boy's lost childhood? How? Answer. The boy has lost his ball. It has fallen down into the harbor. It will not be found back again. However, through the metaphor of the lost ball, the poet wants to highlight a bigger loss. It is the loss of his childhood. Like the lost ball, the childhood days which he cherishes still now have been lost forever. This makes the loss inconsolable. Why did the poet not console the boy? Answer. The poet did not console the boy for two reasons. Firstly, the boy was too shocked and grief-stricken to listen to any sense. Secondly, the poet also observed that the boy was trying to stand up or bear the loss on his own through self-understanding, which is much more reflective and lasting. The poet's or anybody else's consoling would not be that effective. এইকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকে এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা শিকিবা। এইবিলাকৰ পৰাই তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব। ইয়াৰ উপৰিও যদি কোনো কুৱেশ্যনৰ এনসাৰত তোমালোকৰ প্ৰবলেম হয় কমেন্ট কৰিবা, মই তোমালোকৰ উত্তৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আৰু ইয়াৰ যদি PDF লাগে তোমালোকৰ তেতিয়াহ'লে ডেসক্ৰিপশ্যনত চাবা। ডেসক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ PDF দি দিয়া হৈছে, তোমালোকে ডাউনলোড কৰি লৈ ইয়াৰ পৰা এনসাৰ কেইটা লিখি ল'ব পাৰিবা বা প্ৰিন্ট আউট উলিয়াই শিকিব পাৰিবা। বাই দ্য ৱে, এতিয়াও যদি কোনো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তোমালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰিবা। থ্যাংক ইউ।